Now we'll go to the next important topic is star delta and delta star transformation, right? So please carefully listen this, and it is very important for you also, since electrical students they require this transformation of star to delta, right, and delta to star transformation. Now before we start the star to delta or delta to star transformation, first of all, when do we say it's a star and when do we say it is a delta? So actually star can also be called as T connection. Star connection can also be called as a Y or T connection. Similarly, delta can also be called as delta symbol like this or pi connection. Star can be called as Y or T connection, and whereas delta is called as delta symbol or pi connection అని కూడా అంటాం. So pi connection అంటే delta. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో pi connection ఇస్తారు. You need not confuse with this pi. Pi and delta are one and the same, and Y or T connection are one and the same. So now, when do we say the circuit elements are connected in star fashion? Now, if you look at this diagram, this is a star connected system. Why it has been connected called as a star connected or Y connected or T? మూడిట్లో ఏదో ఒకటి. ఎందుకు అని అంటామంటే ఇక్కడ చూడండి, there are three resistances RA, RB and RC. Resistors are connected to a common node here. సో ఈ మూడు రెసిస్టార్స్ కూడా ఇలా ఒక సింగిల్ కామన్ నోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ని ఏమంటామంటే స్టార్ కనెక్షన్ అంటారు, ఆర్ వై స్టార్ ఆర్ వై ఆర్ టీ కనెక్షన్ అని కూడా అంటాం, రైట్. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ ఫిగర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెల్టా ఆర్ పై కనెక్షన్ అని అంటాం. So then a question here it is, when do we say the elements are connected in delta or pi connection? Now if you look at this diagram, there are three resistors RAB, RBC, RCA, and they have been connected like this. That is, when one end of RAB is connected to the another end of RBC like this, when another end of RBC is connected to the one end of RAC like this, and another end of RCA is connected to the another end of RAB like this. Ante here in this one, two resistors or two elements share common node here. Ikkada ఇందులో ఏంటి, త్రీ రెసిస్టార్స్ ఆర్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టార్స్ అవ్వచ్చు, ఇండక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. త్రీ ఎలిమెంట్స్ షేర్ సింగిల్ నోడ్ in case of star, whereas in case of delta a pair of elements share single node. అంతే కదా, చూడండి ఇక్కడ RAB, RBC are sharing a common node B, whereas RBC and RCA is sharing a common node of a single node of C, and RCA and RAB are sharing a common node of A. And if they అంటే ఈ పేరు RAB, RBC, RCA, and RAB are sharing single nodes. ఈ పేరు ఈ సింగిల్ నోడ్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. అంటే RAB, RBC are sharing a node B, whereas RBC and RCA sharing a node C, whereas RAB and RCA is sharing a node A. Therefore total గా మనకి నోడ్స్ రైట్ ABC 3 నోడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి, ABC ఉన్నాయి, రైట్. ఇక్కడ 3 నోడ్స్ తో పాటు ఇంకొక కామన్ నోడ్ కూడా ఉంటుంది. సో దీన్నే జనరల్ గా న్యూట్రల్ అని కూడా అంటాము. అది మన తర్వాత మీరు చదువుతారు, న్యూట్రల్ అని అంటారు. దిస్ కామన్ నోడ్ ఇది స్టార్ లో మాత్రమే ఇది అవైలబుల్ ఉంటుంది. డెల్టాలో ఫోర్త్ నోడ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ హియర్. సో ఇలాగ డెల్టాలో ఫోర్త్ నోడ్ ఉండదు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే pair of resistors or pair of elements share a common node. Therefore చూడండి ఇక్కడ ఈ పేరు ఈ షేరింగ్ A, ఈ pair of elements షేరింగ్ B, ఈ pair of elements షేరింగ్ C. సో ఇలాగా ఈ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ని మనం డెల్టా కనెక్షన్ అని అంటాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ షేర్ సింగిల్ నోడ్, 3 ఎలిమెంట్స్ కి కలిపి ఒకటే నోడ్ షేర్ చేసుకుంటే ఒక ఎండ్, వాటికి ఇంకో 2 ఎండ్ ఉంటాయి కదా, ఆ 2 ఎండ్లు మిగిలిన నోడ్స్ ABC నోడ్స్ షేర్ చేసుకుంటే దాన్ని స్టార్ కనెక్షన్ అంటాం. నౌ ఇస్ ఇట్ ఓకే? అర్థమైందండి వాట్ ఈస్ ఎ స్టార్ కనెక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ డెల్టా కనెక్షన్? Yes, sir. Right. Now after knowing this star and delta connection or Y or pi connection or T or pi connections, now while you are analyzing the complex circuits, there is a possibility of transforming a star to delta, delta to star transformation అవసరం అవుతుంది. There is a necessity to transform a star to delta అంటే Y to delta or delta to Y. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవసరం అవుతుంది. చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం, ఫర్ సింప్లిఫైయింగ్ ది కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్స్, సో వి రిక్వైర్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్ యూజింగ్ సమ్ అనలిటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంచేత అవి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి అన్నది మనం
చూడాలి. సో జనరల్‌గా ఈ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది మనం కూడా ముందర ఫస్ట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ జనరల్లీ వి కమ్ అక్రాస్ ఇన్ 3-phase supply systems. 3-phase supply systems or circuits. Now we have to transform star to delta or delta to star. Now how we will transform this one? You will get this diagram, right? Before we are going to see now in star connection, this is the star connection, right? So in star connection, if you look at the terminals A and B, what is the equivalent resistance across A and B? To find out the equivalent resistance between A and B, which we call it as RAB, right, is given by RA plus RB. ఎందుకు రెండు సిరీస్ లో ఉంటాయి, ఇది కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి. Similarly, so this is one. Similarly, what is RBC అంటే RBC అంటే the resistance between these two terminals. ఈ రెండు టెర్మినల్స్ మధ్యలో ఉండే ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్. అప్పుడు ఏంటి, RB అండ్ RC are in సిరీస్. ఎందుకు, దీనికి కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి RA కి. అది ఇది, రైట్. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్. దెన్ RCA అంటే దేర్ రెసిస్టెన్స్, ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ C and node A is given as RCA, right? So RAB is given by this equation, RBC is given by this equation, RCA is given by this equation. This is in star connection, right? Now coming to the delta. ఇప్పుడు డెల్టాలో కూడా let us find out the equivalent resistance between A and B terminals. RAB is the equivalent resistance from here and here. కదా, ఎలాగా అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ RAB కట్టాలంటే అప్పుడు ఏమిటి, ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, దీస్ టూ ఆర్ ఇన్, రైట్, RCA అండ్ RBC ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఆ రెండు సిరీస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, RAC ప్లస్ RBC అవుతుంది. అప్పుడు ఈ కాంబినేషన్, దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ RAB. అంటే ఇదిగో ఇది ప్యారలల్, RAB ఈజ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ RAC ప్లస్ RBC. దేర్ఫోర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసామనుకోండి, అంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఏమిటి, ప్రోడక్ట్ బై సమ్ కదా, RAB ఇంటూ RAC ప్లస్ RBC డివైడ్ బై సమ్ ఆఫ్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద RAB ఇన్ డెల్టా, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ఏ నోడ్ అండ్ బి నోడ్ ఇన్ డెల్టా, రైట్. ఇది డెల్టా కోసం. అలాగే లెట్ us find the equivalent resistance across B node and C node. అంటే now we are finding the equivalent resistance RBC here. ఇది B, ఈ నోడ్ ఏమో C, and this resistance is RBC, this resistance is RCA or AC, రెండు ఒకటే, RCA, and this resistance is RAB. Now you tell me what is equivalent resistance RBC ఈ సర్క్యూట్ లో. This is RCA, this is RBC, this is RAB. Now we are nodes, so A, B and C nodes. Now we were finding RCA equivalent, అంటే RCA అంటే ఈ రెండింటికి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ RCA. ఇప్పుడు ఈ కేసులో RCA కట్టాలి అంటే హౌ RAB అండ్ RBC ఆర్ కనెక్టెడ్, సిరీస్, రైట్. అప్పుడు వాటిని సిరీస్ కాంబినేషన్ చేస్తాను. సిరీస్ కాంబినేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇలాగ వచ్చి ఇది RCA, దిస్ ఈస్ RCA, అండ్ దిస్ ఈస్ సిరీస్ కాంబినేషన్లో రెండు ఏం చేయాలి, సమ్ చేయాలి, అంటే RAB ప్లస్ RBC. నౌ RCA అండ్ RAB ప్లస్ RCA ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. సో వాటి యొక్క ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇదిగోండి, ఇది కూడా ప్యారలల్లో ఉంటే కనుక ఇది, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ RCA. సో నౌ వాట్ వీ హావ్ డన్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ RAB, RBC, RCA in case of star we have determined, in case of star we have determined, and delta also we have determined. So delta also we have determined, in case of delta connection also we have determined, right. RAB, RBC and RCA. Now when you want to transform star to delta or delta to star, any transformation ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేద్దాం అనుకుంటే, అంటే స్టార్ నుంచి ఈక్వల్ డెల్టా కట్టడం ఆ డెల్టా నుంచి ఈక్వల్ స్టార్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇవి సేమ్ అవ్వాలి. This is the condition. RAB in star must be equal to RAB in delta. RBC equal distance between B and C terminals in star must be equal to equal distance between B and C in delta. RCA in star must be equal to RCA in delta. This is our condition. Now our condition